హాయ్ హలో గైస్ వెల్కమ్ టు జ్ఞాన అకాడమీ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం. సో కేవీఎస్ ఎన్విఎస్ 2025 నోటిఫికేషన్లో భాగంగా మనకి దగ్గర 15,000 పోస్టులు టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ పోస్టులు పడిన సంగతి తెలిసిందే ఫ్రెండ్స్. అయితే ఎవరైతే అర్హత ఉన్నదో వాళ్ళందరూ కూడా అప్లై చేసుకోండి. సో 10th ఇంటర్ డిగ్రీ డిప్లొమా సో ఆర్ పీజీ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ముఖ్యంగా మనకి 4th December ఇస్ ద లాస్ట్ డేట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, 4th December 2025 ఇస్ ద లాస్ట్ డేట్ ఫర్ అప్లయింగ్ దిస్ పోస్ట్ అండి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్ ఇది. అయితే దీంట్లో భాగంగా మనకి ప్రతి ఎగ్జామ్కి కామన్గా ఉండే టైర్ వన్ నుంచి మనకి ఐసీటీలో మ్యాక్సిమం మనకి ఎంటీఎస్లో మ్యాక్సిమం ఐసీటీ నుంచి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంది కాబట్టి సో దాని నుంచి ప్రశ్నలు అయితే చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క వీడియోని లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. అలాగే ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్ని ఫర్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో ఇంకెందుకు లేట్, సో వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్. సో వాయిస్ క్లియర్ అండి? వాయిస్ క్లియర్? గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, వాయిస్ ఇస్ క్లియర్? ఓకే, yes, right. So OSI reference model stands for. Good evening, very good evening. So voice వస్తుందా? ఓకే, క్లియర్. చూడండి, ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ఇంటర్ కనెక్షన్, ఓపెన్ సిస్టమ్ ఇంటర్నెట్, ఓపెన్ సిస్టమ్స్ ఇంటర్ కనెక్షన్, ఆన్లైన్ సిస్టమ్స్ ఇంటర్ కనెక్షన్. సో జనరల్గా ఓఎస్ఐ రెఫరెన్స్ లేయర్స్ అంటాం, ఓఎస్ఐ రెఫరెన్స్ మోడల్ అంటాం. సో ఇట్ యాక్చువల్లీ స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్? ఎస్, ఖచ్చితంగా ఈఎంఆర్ఎస్ ఎగ్జామ్స్లో ఐసీటీకి కూడా ఉపయోగపడతాయండి. సో కేవీఎస్ ఎన్విఎస్ టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్, ఎంటీఎస్ యాజ్ వెల్ as ఈఎంఆర్ఎస్ టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ కూడా ఉపయోగపడతాయి ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, క్లియర్. ఓకే, సో యాక్చువల్గా ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఓఎస్ఐ మోడల్ అనేది ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ అండి. ఇది ఒక డెవలప్ చేశారు దేనికంటే యాక్చువల్లీ డెవలప్ చేశారు మనకి వన్ ఆఫ్ ది ఐఎస్ఓ, ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ స్టాండర్డైజేషన్, ఐఎస్ఓ దీన్ని డెవలప్ చేసింది యాక్చువల్గా ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ని. ఓకే, అంటే హౌ ఏ నెట్వర్క్ సిస్టమ్ వర్క్స్ డివైడింగ్ ద కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్ ఇంటూ 7 లేయర్స్గా మనం డివైడ్ చేయాలి. దాన్ని ఓఎస్ఐ లేయర్స్ అంటాం. అంటే నెట్వర్కింగ్లో మనం నేర్చుకుంటాం, ఇది నెట్వర్కింగ్ చాప్టర్లో ఓఎస్ఐ లేయర్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం. సో అలాంటప్పుడు మీద ఒక ఇంటర్ కనెక్షన్ మోడల్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇంటర్ కనెక్షన్ మోడల్ ఇది, సో నాట్ ఇంటర్నెట్. ఓకే, అయితే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఓపెన్ సిస్టమ్స్ అండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఆన్లైన్ సిస్టమ్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆన్లైన్ సిస్టమ్. సో ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. యాక్చువల్గా మనకి దేనికోసం ఇది ఓఎస్ఐ ఇంటర్ఫేస్ అనేది, ఓఎస్ఐ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఓపెన్ సిస్టమ్ ఇంటర్ కనెక్షన్. సో ఇది ఒక మోడల్ అండి, ఇది ఒక కాన్సెప్చువల్ మోడల్, ఇది ఒక కాన్సెప్చువల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ డెవలప్డ్ బై ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ స్టాండర్డైజేషన్. సో దేనికోసం అంటే ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ హౌ ఏ నెట్వర్క్ సిస్టమ్ వర్క్స్ యాక్చువల్లీ. సో హౌ ఏ సిస్టమ్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్ వర్క్స్, ఎలా మనకి నెట్వర్క్ సిస్టమ్స్ వర్క్ అవుతాయి. ఓకే, సో మనకి కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా డివైడ్ అవుతుంది ఇంటూ 7 లేయర్స్గా. ఓకే, సో మీ అందరికీ 7 లేయర్స్ ఆఫ్ ఓఎస్ఐ లేయర్స్ కూడా తెలియాలి. సో ఒక్కసారి ఆ 7 లేయర్స్ ఏంటి అనేది చూసుకుంటే ఫస్ట్ మనకి బేస్ లేయర్ వచ్చేసరికి ఫిజికల్ లేయర్ అండి. సో ఇలా కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. సో ఫిజికల్ లేయర్స్ ఏం చేస్తాయంటే మనకి మొత్తం డేటాని, సో ఈ రా డేటా ఏదైతే ఉంటుందో సో ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాయి. సో రా బిట్ స్ట్రీమ్ ఓవర్ ద ఫిజికల్ మీడియం లైక్ కేబుల్స్లో మనకి గైడెడ్ కేబుల్స్ ఉంటాయి, అన్గైడెడ్ కేబుల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇలా మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మీడియంలో, ఫిజికల్ లేయర్లో మనకి ఇన్పుట్ ఏదైతే డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో సో రా డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. సో సెకండ్ డేటా లింక్ లేయర్ అండి. సో డిఫైన్స్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ డేటా ఆన్ ద నెట్వర్క్. సో ద ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆఫ్ డేటా, సో హౌ ద డేటా షుడ్ ట్రాన్స్మిట్. సో ఈ నెట్వర్క్ ద్వారా మనకి ఎలా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనేది డిసైడ్ చేస్తుంది డేటా లింక్ లేయర్. అలాగే మనకి నెట్వర్క్ లేయర్ డిస్క్రైబ్ విచ్ ఫిజికల్ పాత్ ద డేటా విల్ మేక్. అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ పాత్లో వెళ్ళాలి అనేది మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ లేయర్ డిసైడ్ చేస్తుందండి. సో ఒకసారి సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో PDN. ఓకే, సో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అనేది మనకి వన్ ఆఫ్ ది 4th. సో ట్రాన్స్మిట్ డేటా యూజింగ్ ట్రాన్స్మిషన్ ప్రోటోకాల్స్ ఇంక్లూడింగ్ TCP/IP. రేపు ఉదయం అడుగుతాడు. సో ఇన్ విచ్ లేయర్ ఆఫ్ OSI includes TCP/IP through which the data will transmit over internet.
మనం ఇచ్చిన డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి, ఇంటర్నెట్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి సో టీసీపీ ఐపీ ఏ లేయర్లో ఉంటుందంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో ఉంటుందని చెప్పాలి. ఓకే, అలాగే సెషన్ లేయర్ అండి. సో మెయింటైన్స్ కనెక్షన్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ కంట్రోల్ పోర్ట్స్ అండ్ సెషన్స్. సో పోర్ట్స్ని మానిటర్ చేయడం, పోర్ట్స్ని కంట్రోల్ చేయడం, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ని మేనేజ్ చేయడం, కంట్రోల్ చేయడం, మానిటర్ చేయడం, ఇదంతా చేసేది మనకి సెషన్ లేయర్. ఓకే, యాజ్ వెల్ as presentation layer మనకి ensures the data is usable format and where data encryption occurs. అంటే మనకి యాక్చువల్ డేటాని సో యూజర్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్లో మార్చాలి. యాక్చువల్గా మన ఇచ్చే డేటా ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి ఎన్కోడ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఎన్కోడ్ అయ్యి సో అది 0s and 1sగా ఎన్క్రిప్ట్ అవ్వడం మొదలుపడుతుంది సో సిస్టమ్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో. ఓకే, మీ అందరికి తెలిసిందే. సో మనకి వన్ ఆఫ్ ది ప్రెజెంటేషన్ లేయర్. ఆ తర్వాత మనకి ఫస్ట్ అట్ లాస్ట్ application layer, human computer interaction layer, where application can access the network access services. So where application layer అనేది మనకి it gives the output to user actually. సో ఫైనల్ గా the data will transmit, ఇవన్నీ కూడా మనకి దాటుకొని వస్తుంది. the data అనేది it will transmit over these layers. ఓకే, ఫైనల్ గా అప్లికేషన్ లేయర్ సో it will get the finally one of the data which is understandable by user. yes, వాయిస్ రావట్లేదా? సో గైస్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఒక్కసారి కామెంట్ చేయండి, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? సో కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వన్ ఆఫ్ ది ఏపీఎస్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ నెట్వర్క్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, సో మనకి లేయర్స్ ఆఫ్ ఓఎస్ఏ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ నెట్వర్క్ డిపార్ట్మెంట్, డిపి అంటే డిపార్ట్మెంట్. సో ఫైనల్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే మధ్యలో అడుగుతుంటారు క్వశ్చన్స్ మనకి క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్లో ఏర్పాటు చేయండి అని. సో ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టాప్ నుంచి బాటమ్ తీసుకొస్తే సో వన్ ఆఫ్ ది సో అప్లికేషన్ లేయర్, సో ప్రెజెంటేషన్ లేయర్, సెషన్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, నెట్వర్క్ లేయర్, డేటా లింక్ లేయర్ ఆర్ ఫిజికల్ లేయర్. క్లియర్ కదా? వాయిస్ ఇస్ కమింగ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. అంటే ఈచ్ లేయర్కి స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ ఉంటుందండి. ఖచ్చితంగా ఈచ్ లేయర్కి స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఇట్ డిఫైన్స్ ద సింప్లెక్సిటీ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్. ఈ లేయర్స్ అన్నిట్లు కూడా ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ అయితే ఉంటుంది. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ నెట్వర్క్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. విచ్ లేయర్ ఈజ్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఓఎస్ఐ రెఫరెన్స్ మోడల్ అంటున్నాడు. సింపుల్. సో మనకి 7 లేయర్స్ ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం. సో ఒక్కసారి మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ నెట్వర్క్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది తెలుసుకుంటే చాలు. సో ఖచ్చితంగా ఇంటర్నెట్ లేయర్ ఇస్ నాట్ ప్రెసెంట్. సో మనకి ఇంటర్నెట్ లేయర్ అనేది యాక్చువల్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే చెప్పాను మీకు డేటా ట్రాన్స్మిట్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ త్రూ టీసీపీ ఐపీ. సో ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అనేది మనకి ఏ లేయర్లో ఉంటుంది? ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో ఉంటుంది. సో ఎస్, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. Answer D. So TCP/IP is composed of how many layers? Okay, interesting. Question జాగ్రత్తగా చూడండి. సో గైస్, అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు ఛానల్ని. ఓకే, ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. చాలా మంది చూస్తున్నారు కానీ లైక్స్ అయితే చేయట్లేదు. సో లైక్స్ చేయడం వల్ల మన ఛానల్ని మ్యాక్సిమం రీచ్ అవ్వే అవకాశం ఉంటుందండి. సో ప్లీజ్ డూ వన్ ఫేవర్, దట్ ఈస్ లైక్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్స్. ఓకే, ఎస్. సో అంటే మనకి జనరల్గా ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మనకి. వన్ ఆఫ్ ది టైప్ ఆఫ్ TCP/IP is composed of how many layers? 5 layers, 4 layers, 6 layers, 7 layers. Okay, very good. 4. So max answer is your correct answer. Okay, very good. Yes, 4 layers అండి, 4 layers. సో ఖచ్చితంగా 4 layer TCP/IP మోడల్ అంటాం. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ అప్లికేషన్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, ఇంటర్నెట్ లేయర్ ఆర్ నెట్వర్క్ లేయర్. యాక్చువల్గా మీకు చూడండి, జనరల్గా మనకి సో ఓఎస్ఐ రెఫరెన్స్ మోడల్ వేరు. ఓఎస్ఐ రెఫరెన్స్ మోడల్ అనేది మనకి 7 లేయర్, అయితే మనకి TCP/IP అనేది మనకి 4 layers ఉంటుంది. సో ఇందులో ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? అప్లికేషన్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, ఇంటర్నెట్ లేయర్,
యాజ్ వెల్ యాజ్ నెట్వర్క్ లేయర్ యాక్సెస్ సో ఇలా 4 లేయర్ టీసీపీ ఐపీ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో రేపు ఉదయం అడుగుతాడు ఇంటర్నెట్ లేయర్ ప్రజెంట్ ఇన్ వేర్ అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అని చెప్పాలి. Which layer of OSI model is responsible for detection and correction of transmission errors using error correction method? Interesting. మనకి OSI లేయర్స్లో ప్రతి ఒక్క లేయర్ గురించి ఒక యూనిక్ ఫీచర్ ఉంటుందని చెప్పాను. సో అలాంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్, అలాంటి ఒక క్వశ్చన్. సో OSI మోడల్లో ఏ లేయర్ మనకి ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డిటెక్షన్ అండ్ కరెక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎర్రర్స్ అంటే మనం పంపించే ఈ కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్లో మన మెసేజ్ అనేది ఎర్రర్స్ లేకుండా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. సో అటువంటి ఎర్రర్స్ని డిటెక్ట్ చేసేది ఏ టైప్ ఆఫ్ లేయర్? ఓకే, యాక్చువల్గా మనకి పెయిడ్ క్లాస్లో ఐసీటీ అంటే కేవీఎస్ ఎన్విఎస్ ఈఎంఆర్ఎస్ ఐసీటీ ఎంసీక్యూస్ క్లాస్ అనేవి ఫస్ట్ క్లాస్ ఒకటే అయిందండి మీకు. ఓకే, సో సెకండ్ క్లాస్ నుంచి అవ్వలేదు ఎందుకంటే మనకి మిగతా క్లాసెస్ అవుతున్నాయి. సో ఆ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈఎంఆర్ఎస్ ఐసీటీ ఎంసీక్యూస్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ప్రెసెంట్ అయితే క్లాస్ జరగట్లేదు. సో ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, కొంతమంది ఏ అంటున్నారు, కొంతమంది సి అంటున్నారు. ఓకే, చూద్దాం. ఇంకా ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేయండి. సో సి. సో యాక్చువల్గా చూడండి విచ్ లేయర్ అంటే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి లేయర్ 2 అండి. ఓకే, సో లేయర్ 2 ఏంటి? లేయర్ 1 వచ్చేసి మీకు చెప్పాను లాస్ట్ లేయర్ ఫిజికల్ లేయర్ అని చెప్పాను. దాని తర్వాత లేయర్ డాటా లేయర్ అండి. ఓకే, సో డాటా లేయర్ 2 ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ డిటెక్ట్స్ ద ఎర్రర్స్ యాక్చువల్లీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏపీ, స్టేట్, నెట్వర్క్, డిపార్ట్మెంట్ అని చెప్పాను కదా. ఓకే, సో ఎస్ డాటా లింక్ లేయర్. సో ఏపీ సెషన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యాక్చువల్గా ఏపీ స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కదా, ట్రాన్స్పోర్ట్ టీ కూడా ఉంటుంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ 4th. సో ఏపీ స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ నెట్వర్క్ డిపార్ట్మెంట్లో డి ఫర్ డాటా లింక్ లేయర్. సో డాటా లింక్ లేయర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఎవరు ఇవ్వలేదు బట్ నో ప్రాబ్లం, వెరీ గుడ్. సో ఏం చెప్పాను, ఓఎస్ఐ రెఫరెన్స్ మోడల్లో డాటా లింక్ లేయర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ డిటెక్టింగ్ అండ్ కరెక్టింగ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఎర్రర్స్ అండి. ఓకే, సో జనరల్గా మనకి ఇంకొంచెం డీప్గా అడిగితే ఎలా సార్ దీన్ని ఈ లేయర్ అనేది ఎలా మనకి ఎర్రర్స్ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఏ మెకానిజమ్స్ని యూజ్ చేస్తుంది డాష్ 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 అని అడుగుతాడు. ఓకే, సో సిఆర్సి అనే ఒక మెకానిజంని యూజ్ చేస్తుందండి. సో వాట్ ఈస్ సిఆర్సి? ఎనీవన్? విచ్ మెకానిజం యూజ్డ్ బై డాటా లింక్ లేయర్? ఓకే, డాటా లేయర్ టు డిటెక్ట్ ది ఎర్రర్స్ ఓవర్ డాటా అంటే మనకి సిఆర్సి. సో సిఆర్సి యొక్క ఫుల్ ఫామ్ సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ సైకిల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? సైక్లిక్ redundancy. ఓకే, చెక్ సిఆర్సి సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్లో ఇది ఎర్రర్స్ని చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్ కెన్ కరెక్ట్ ఆల్సో. యాక్చువల్గా డాటా లింక్ లేయర్లో ఉండే మెకానిజం ఒక యూనిక్ మెకానిజం ఏంటంటే ఇట్ కెన్ డిటెక్ట్ అండ్ ఇట్ కెన్ కరెక్ట్ ద ఎర్రర్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ లేయర్, డాటా లింక్ లేయర్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఓకే, చెప్తాను ఒకసారి. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, ట్రై చేయండి. అంటే మీరు పీజీటీకి అడుగుతున్నారా లేదంటే టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్? యాక్చువల్గా మనకి జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది, హిందీ ఉంటుంది, జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి, రీజనింగ్ ఎబిలిటీ, కంప్యూటర్ లిటరసీ ఉంటుంది. ఓకే, సో టైప్ 2 సిలబస్లో. సో పెడగాగి అనేది ఉండదు. ఓకే, అదే నా అడిగారు క్వశ్చన్. సో కేవీఎస్ పీజీటీ సిలబస్ ఒకసారి మనం చేసాం, వీడియో చెక్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
ఎస్. Which layer of OSI model is responsible for delivery of individual? So delivery of individual packets from the source host to destination host అంటున్నాడు. నెట్వర్క్, ఫిజికల్ లేయర్, డేటా లింక్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్. ఎస్ రైట్ గైస్. సో మనం ఈరోజు ఓఎస్ఐ లేయర్స్ గురించి ఒక అవగాహన తెచ్చుకుందాం. ఓకే, ఎస్. టైర్ 2లో మీకు ఉంటుందండి, పెడగాగి ఉంటుంది. టైర్ 1లో మీకు పెడగాగి అనేది ఉండదు, కామన్ సిలబస్ ఉంటుంది, టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ అందరికీ కూడా. ఓకే, టీచింగ్లో మనకి టైర్ 2లో ఉంటుంది. ఎస్, అంటే ఇక్కడ చూడండి, డెలివరీ ఇండివిజువల్ ప్యాకెట్స్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ డెలివరీ ఇండివిజువల్ డేటా ప్యాకెట్స్ అనమాట. ఓకే, ఒక సోర్స్ హోస్ట్ నుంచి డెస్టినేషన్ హోస్ట్కి పంపించేది. సో ఒక టైప్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్ ద్వారా. సో ఎస్, నెట్వర్క్ లేయర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్. ఆన్సర్ ఏ. సో ఎవరైతే ఏ ఇచ్చారో వాళ్ళు కరెక్ట్. సో డి కాదు, బి కాదు, సి కాదు. సో ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ ఏ. 1 సెకండ్. ఎస్, క్లియర్. సో ఆన్సర్ మనకి ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. సో యాక్చువల్గా మనకి ఒక పదం ఉంటుంది, రౌటింగ్ అని. సో బాగా ఫేమస్. సో రౌటర్స్ అనగానే, ఓకే, రౌటర్ అనేది ఒక డివైస్, యాక్చువల్లీ హార్డ్వేర్ డివైస్. సో రౌటింగ్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ లేయర్. ఇట్ డిటర్మైన్స్ ద బెస్ట్ పాత్ ఆఫ్ డేటా టు ట్రావెల్ బై యూజింగ్ వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్స్ అండి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఐపీ అడ్రసెస్ ఇక్కడే వస్తాయి. అంటే ఐపీ అడ్రసెస్ ద్వారా డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేయగలదు ఒక లేయర్ నుంచి ఇంకో లేయర్ వరకు. సో ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్, నెట్వర్క్ లేయర్ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబుల్, హోల్ రెస్పాన్సిబుల్. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ ఏ. విచ్ లేయర్ ఆఫ్ ఓఎస్ఐ మోడల్ ప్రొవైడ్స్ హాప్ టు హాప్, నోడ్ టు నోడ్ డెలివరీ? చూడండి, ప్రతి లేయర్కి ఒక యూనిక్ ఫీచర్ ఉంటుంది మనం చెప్పుకున్నాం. సో అలాగే ఇది ఒక లేయర్ గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. సో రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి? విచ్ లేయర్ ఆఫ్ ఓఎస్ఐ డిస్క్రైబ్స్ దిస్? సో పెడగాగి అనేది మీకు ఉంటుందండి. సో టైర్ 2లో మీకు టైప్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్, అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్లస్ డిస్క్రిప్టివ్ రెండు ఉంటాయి. సో ఆబ్జెక్టివ్ మీకు డిస్క్రిప్టివ్. సో రెండిట్లో మనకి ఆబ్జెక్టివ్లో ఇవ్వచ్చు, లేదంటే డిస్క్రిప్టివ్లో కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎస్, పెడగాగి ఉంది. సో ఆన్సర్ ఏ, బియా? సో బి అన్నారు కొంతమంది. సో ఇక్కడ చూడండి, క్వశ్చన్ చూడండి జాగ్రత్తగా. సో ఇందాక మనం ఆల్రెడీ డేటా లింక్ లేయర్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. సో డేటా లింక్ లేయర్ గురించి ఏం చేస్తుంది అనేది మనం చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో అయితే ఇక్కడ మనకి, సో ఇక్కడ డేటా లింక్ లేయర్ అయితే కాదు. సో ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ 1 ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఎస్. ఇస్ ఇట్ 1 or 2? ఫిజికల్ లేయర్. ఎస్, రైట్ ఆన్సర్ ఫిజికల్ లేయర్. ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. సో యాక్చువల్గా ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ 7th లేయర్గా మనం చెప్పుకుంటాం. సో వన్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ లేయర్గా చెప్పుకుంటాం. సో ఫిజికల్ లేయర్ అనేది మనకి ఫస్ట్ లేయర్ అండి. అంటే నోడ్ టు నోడ్ డెలివరీ. ఓకే, సో మనకి సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ అంటే మనకి స్టార్టింగ్ లేయరే మనకి ఫిజికల్ లేయర్ యాక్చువల్గా. సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ 7th లేయర్ ఆఫ్ ఓఎస్ఐగా చెప్పుకుంటాం. సో కంప్యూటర్ నెట్వర్క్లో సో 7th లేయర్గా చెప్పుకుంటామండి. ఓకే, సో ఇది ఒక లేయర్ 1 అని కూడా చెప్పుకుంటాం యాక్చువల్గా. సో అలాగే లోవర్ లెవెల్ అని కూడా చెప్పుకుంటాం, ఫస్ట్ లేయర్ అని కూడా చెప్పుకుంటాం యాక్చువల్గా. సో ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఫిజికల్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ డివైజెస్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, మనకి యాక్చువల్గా ఇవన్నీ ఏమీ కనబడవు, బట్ మనకి ఫిజికల్ లేయర్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ వీ కెన్ సీ ద ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ ఆఫ్ డివైజెస్. ఓకే, సో యాక్చువల్గా ఒక పిహెచ్ఐ చిప్ ఉంటుంది, పెరిఫరల్ చిప్ అని. సో ఈ యొక్క చిప్ ద్వారా వీ కెన్ కనెక్ట్ ద డివైజెస్ యాక్చువల్లీ. సో ఇట్ కెన్ నోడ్ టు నోడ్ కనెక్టివిటీ అనేది జరుగుతుంది మనకి ఫిజికల్ లేయర్ నుంచి, నాట్ బి. సో బి కాదు. సో డి ఇందాక చెప్పాం కదా, డేటా లింక్ లేయర్ అనేది ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ నోడ్ టు నోడ్ డెలివరీ ఆఫ్ ఎ మెసేజ్ యాక్చువల్గా. ఓకే, ఇక్కడ డేటా లింక్ లేయర్ ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్ అంటే, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ నోడ్ టు నోడ్
డెలివరీ ఆఫ్ మెసేజ్ అండి. బట్ ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు, హాప్ టు హాప్ అంటే డెలివరీ, నోట్ టు నోట్ డెలివరీ అంటున్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఇది ఏంటంటే సో డెలివరీ ఆఫ్ మెసేజ్ ఇది, బట్ ఇక్కడ డెలివరీ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ కనెక్షన్. హాప్ టు హాప్ అంటే సో నోట్ టు నోట్ ఫిజికల్ కనెక్షన్స్ ఆఫ్ డివైసెస్ గురించి అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ లేయర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అంటే జనరల్గా మనకి ఇంకోటి ఎర్రర్ ఫ్రీ, ఓకే, ఎర్రర్ ఫ్రీ మెసేజ్ పంపించాల్సిన లేయర్ ఏది అంటే డేటా లేయర్, డేటా లింక్ లేయర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో ఇంటర్నెట్ లేయర్ ఏదంటే మనకి నెట్వర్క్ లేయర్. The CPU chip used in the computer system is made up of gold, copper, silicon, silver. Yes, interesting. Interesting. The CPU chip used in the computer system is made up of gold, copper, silicon or silver. So జనరల్గా మనకి కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్లో మనకి CPU చిప్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, మదర్ బోర్డ్లో CPU అనేది సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. సో సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లో మనకి మిడిల్లో ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. సో సో దట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ఎస్ సి అంటున్నారు, చూద్దాం. ఎస్, ఖచ్చితంగా మనకి ఏ థిన్ లేయర్ ఆఫ్ సిలికాన్ అండి. సిలికాన్ అంటే మనకి ఏ మెటీరియల్ వస్తుంది, సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్. సో సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్ విల్ బి యూజ్డ్. సో వై ద సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తారు అంటే జనరల్గా ఇట్ ఈస్ హ్యాజింగ్ సమ్ బెస్ట్ ఇన్సులేటింగ్ ప్రాపర్టీ. అంటే ఇట్ డస్ నాట్ అలౌ డేటా ఫ్రమ్ వన్ లేయర్ టు అదర్ లేయర్ అనమాట జనరల్గా. ఓకే, సో యాక్చువల్గా సిలికాన్ ఈజ్ యూజ్డ్ బికాస్ సమ్ ఎలక్ట్రికల్లీ కండక్టివిటీ కెన్ బి ఈజీలీ ప్రిసైజ్లీ కంట్రోల్డ్. సో ఒక బెస్ట్ ఇన్సులేటర్గా యాక్ట్ చేస్తుంది సిలికాన్. ఓకే, సో జనరల్గా మనకి కెపాసిటర్స్లో కావచ్చు, రెసిస్టర్స్లో కావచ్చు, టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్లో కావచ్చు, ఈ సిలికాన్ వేఫర్సే యూజ్ చేస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ అ కోర్ మెటీరియల్. ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్లో మనకి మేజర్ కోర్ మెటీరియల్ ఏదైనా ఉందంటే సిలికాన్. సో ఇట్ డిపెండ్ ఆన్ ది సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో విచ్ యూనిట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ద సిపియూస్ ప్రాసెసింగ్ పవర్? ఎస్, ఇంట్రెస్టింగ్. సో గైస్ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయండి. ఓకే, జిప్స్, లిప్స్, మిప్స్ ఆర్ నానో సెకండ్స్. Which unit is used to measure the CPU's processing power? జనరల్గా CPU's processing power అనేది మనకి మల్టీ టాస్క్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఓకే, సో జనరల్ ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ వాట్? సో 8th క్వశ్చన్కి ఆన్సర్. 8th క్వశ్చన్కి ఆన్సర్. CPU's processing power is measured in okay, so C, is it C? So C అంటున్నారు కొంతమంది C అంటున్నారు. సో వాట్ ఈస్ G, వాట్ ఈస్ LM and నానో? సో జనరల్గా మనకి మిలియన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పర్ సెకండ్ అండి. ఎస్, ఖచ్చితంగా మనకి మిలియన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పర్ సెకండ్. ఎస్, ఖచ్చితంగా మనకి ఆన్సర్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో జనరల్గా ఐపీఎస్ అని అంటాం. సో ఐపీఎస్ అనేది ఏంటి, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పర్ సెకండ్, అంటే ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనకి సెకండ్లో జరుగుతున్నాయి. సో దీన్నే మనం సిపియు ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ అంటాం. అంటే సిపియు ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ ఈజ్ క్యాల్కులేటెడ్ బై యూజింగ్ సమ్ హౌ మెనీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పర్ సెకండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాసెసింగ్. ఓకే, సో అది కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, మనకి మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రాసెసింగ్ పర్ సెకండ్ అండి. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్. సో ఎస్, కంప్యూటర్స్ యొక్క ప్రాసెసర్ స్పీడ్ ఇట్ ఈస్ క్యాల్కులేటెడ్ ఇన్ IPS, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పర్ సెకండ్, దట్ ఈస్ మిలియన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పర్ సెకండ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఆన్సర్ సి అండి. సి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో MPS, మిలియన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పర్ సెకండ్, దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ద CPU's processing power. CPU's processing power. Very good. Next one. Which unit is used to measure the CPU speed of computer? చూడండి, యూనిట్ అడుగుతున్నారు, ఇప్పుడే చెప్పాను యూనిట్. ఓకే, సో జనరల్గా కంప్యూటర్స్ యొక్క ప్రాసెసర్ స్పీడ్. ఓకే, ఒక యూనిట్ అంటే మనకి IPS కదా. సో IPS, ఇన్స్ట్రక్షన్ పర్ సెకండ్, అంటే క్లాక్ స్పీడా, లేదంటే మనకి GPSా, లేదంటే IPSా, అంటే ఇలా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంటారు. బట్ యూ హ్యావ్ టు బి క్లియర్, వెరీ క్లియర్.
that is IPS, instructions per second. That is, we will take it as not gigabyte or not terabyte, it is a million instructions per second. And the term is a term anamata, it is usually associated with numeric values such as manaki thousands, kilo instructions ivanni untayi. Ala manaki oka reference point ga manaki million instructions per second ga మనం చూస్తాం. Okay, next one. So IPS, instructions per second, which is used to measure the computer's process speed. The performance of CPU processor can be measured by. Okay, ఇది అయిపోయింది కదా. ఓ సారీ. సో ఇందాక క్వశ్చన్ మనకి చూడండి, ఇందాక క్వశ్చన్ మనకి which unit is used to measure the CPU's processing power. CPUs యొక్క ప్రాసెసింగ్ పవర్, సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ యొక్క ప్రాసెసింగ్ పవర్ ని మెజర్ చేసేది MIPS అయితే, ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి the performance of CPU's processor can be measured by. Okay, yes. సో రెండింటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఎస్, క్లాక్ రేట్ అంటాం, క్లాక్ స్పీడ్ అంటాం. సో ఆన్సర్ మనకి సి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ హియర్. అంటే యాక్చువల్గా సెవరల్ మెట్రిక్స్తో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారండి. సో సిపియు యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది, ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ త్రూ సెవరల్ మెట్రిక్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, దట్ ఈస్ మనకి క్లాక్ స్పీడ్. జనరల్గా క్లాక్ స్పీడ్ అనేది గిగా హెడ్జెస్తో, ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పర్ సెకండ్, ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీక్వెన్సీ. హియర్ ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ which indicates giga cycles per second. It indicates so cycles per second. CPS. సో క్లాక్ స్పీడ్లో జనరల్గా మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్. సో ద క్లాక్ స్పీడ్ ఆల్సో known as clock rate అంటాం, indicates how fast the CPU can run. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ గిగా హెడ్జెస్ ఆర్ మెగా హెడ్జెస్ అని కూడా చెప్పుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. The clock rate of CPU is measured in which unit అండి? Milliseconds, microhertz or nanoseconds or megahertz or gigahertz? So ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసాం కదా. సో నో డౌట్ ఆన్సర్ డి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. సో ఇట్ ఈస్ ఐదర్ క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ మెగాహెర్ట్జ్ ఆర్ గిగాహెర్ట్జ్. వెరీ గుడ్. సో గైస్, ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా లైక్ చేయండి, సో దట్ మ్యాక్సిమం మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ రీచ్ అవుతుంది మన ఛానల్. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి, ద CPU ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్, పెరిఫరల్ డివైస్, హార్డ్వేర్, ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైస్. సో జనరల్గా మనం కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ చెప్పుకుంటాం కదా ప్రతిదీ కూడా. ఎస్. సో జనరల్గా మనం ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్లో చెప్పుకున్నప్పుడు, సో సిపియు అంటే ఏంటి, సో లైక్ పెరిఫరల్స్ అంటే ఏంటి, సో మెమరీ యూనిట్స్ అంటే ఏంటి, ఓకే, సో అన్నీ మనం ఒక ఆర్డర్లో చెప్పుకొని వస్తాం. ఎస్, ట్రై చేయండి. సో జనరల్గా సిపియు అనేది మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ టాంజిబుల్ డివైస్ అండి. అంటే టాంజిబుల్ అంటే ఏంటి, మన కంటికి కనబడే ఒక టైప్ ఆఫ్ డివైస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సాఫ్ట్వేర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సాఫ్ట్వేర్, ఎస్ హార్డ్వేర్ కదా. సో సింపుల్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇస్తాడు మనకి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పెరిఫరల్ డివైస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్. సో మనకి మోడెమ్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి. మోడెమ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్. ఓకే, బికాస్ మోడెమ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అండ్ అవుట్పుట్ ఫర్ అవర్ యూజర్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లో మోడమ్స్ ఉంటాయి, మన ఇంట్లో రౌటర్స్ ఉంటాయి. సో వీటికి ఇన్పుట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఐఎస్పి, ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఇస్ గివింగ్. అండ్ మనకి ఇంటర్నెట్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుందంటే, సో ఎస్ మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ మోడమ్ నుంచి వస్తుంది. సో ఇలాగ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ వచ్చేసరికి ఎగ్జాంపుల్ మోడమ్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనకి సో వన్ ఆఫ్ ది CPU ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సింపుల్ హార్డ్వేర్. ఇట్ ఈస్ అ పీస్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అండి. యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ బ్రెయిన్ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్ అంటాం, బికాజ్ ఇట్ పెర్ఫార్మ్స్ ఆల్ ద క్యాల్కులేషన్స్. అలాగే ఇట్ రన్స్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గివెన్ బై యూజర్. ఓకే, సో అలాగే సో ఇట్ కనెక్ట్స్ సమ్ డిఫరెంట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పెరిఫరల్స్ కూడా. సో ఖచ్చితంగా ఇట్ ఈస్ అ హార్డ్వేర్ డివైస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఆన్సర్ సి. ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ యూనిట్ ఇన్ సిపియు. చూడండి, సిపియులో మనకి మేజర్గా 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి కంట్రోల్ యూనిట్, ఇంకోటి అర్థమెటిక్ లాజికల్ యూనిట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ యూనిట్ అంటున్నాడు. ఎస్, ఇంట్రెస్టింగ్. సో గైస్, లైక్ చేయట్లేదు, చాలా మంది లైక్ చేయట్లేదు. సో జస్ట్ 15 లైక్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో దయచేసి
సో ఇక్కడ నా నుంచి ఒక్క రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, సో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా లైక్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అది ఒక రీచ్ అవుతుంది, మనం ఇంకా కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ అస్ టు డూ మోర్ వీడియోస్ లైక్ దిస్ బై క్లికింగ్ లైక్స్. ఓకే, సో లైక్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో 35 మెంబర్స్ చూస్తున్నారు కానీ 16 లైక్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో 50% మంది లైక్ చేశారు. ఒక్కసారి లైక్ చేసేయండి. ఓకే, సో డీకోడ్. ఓకే, డి ఓకే, డియా ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ యూనిట్ అంటున్నారు ఫ్రెండ్స్. సో డి ఓకే, ఆన్సర్ ఏ. కొంతమంది డి. సో ఖచ్చితంగా చాలామంది డి ఇచ్చారు, కొంతమంది ఏ ఇస్తున్నారు. ఎస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ని కంట్రోల్ చేస్తుందండి. ఓకే, ఇక్కడ మనకి దానికి తగ్గట్టు ఏముంది, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆన్సర్ మనకి ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. అంటే కదా, టు ట్రాన్స్ఫర్ డేటా టు ప్రైమరీ స్టోరేజ్, అసలు ఇది ప్రైమరీ స్టోరేజ్కి డేటా పంపిస్తుందా, స్టోర్ చేస్తుందా? సో స్టోర్ చేయదు. అలాగే టు పెర్ఫార్మ్ అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్, ఇది ఏఎల్యూ చేసేది ఇది. సో సింపుల్గా మనకి ఇంకేముంది, ఆన్సర్ ఏ కదా. సో సింపుల్. సో డి కాదండి, డి చేసేది ఏఎల్యూ. చెప్పాను మీకు ఇప్పుడే. సో సిపియులో 2 పార్ట్స్, సో సియు అండ్ ఏఎల్యూ. ఏఎల్యూ చేసేది అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్. సో సియు యొక్క పని ఏంటి అంటే మనకి వన్ ఆఫ్ ది సో డీకోడ్. ఓకే, సో డీకోడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ టు కంట్రోల్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. మనం ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని సీక్వెన్స్లో కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంట్రోల్ యూనిట్, ఒక కంట్రోల్ యూనిట్ మీకు ఐసీలో కూడా ఉంటుంది. సో ఏ కంట్రోల్ యూనిట్ అండ్ ఐసీ ఇన్ ఎ ప్రాసెసర్ దట్ కంట్రోల్స్ ద ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే, ఇన్పుట్స్ని అవుట్పుట్స్ని కంట్రోల్ చేసేది ఏంటంటే కంట్రోల్ యూనిట్. అందుకే దాని పేరు కంట్రోల్ యూనిట్ అని అంటాం. ఓకే, అంటే ఇట్ రిసీవ్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. యాక్చువల్గా ప్రోగ్రామ్, మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ రాస్తామో సో ఆ ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని రిసీవ్ చేసుకొని అవి పాస్ చేస్తుంది అర్థమెటిక్ లాజికల్ యూనిట్కి. ఓకే, సో జనరల్గా మనం ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తామో అవన్నీ ఒక సీక్వెన్స్లో తీసుకొని ఒక్కొక్క సీక్వెన్స్ ఏఎల్యూకి అప్పచెప్తుంది అనమాట. ఏఎల్యూ ఏం చేస్తుంది, సో అకార్డింగ్ టు ద అర్థమెటిక్ లాజికల్ యూనిట్, సో దే విల్ డూ సమ్ ద ఆపరేషన్. సో ఏఎల్యూ స్టార్ట్ చేస్తుంది ఆపరేషన్. ఓకే, సో సియు అనేది ఏం చేస్తుందంటే సో సీక్వెన్స్లో పెడుతుంది మన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ట్రాన్స్మిట్ టు ఏఎల్యూ. సో డీకోడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఎస్, ఆన్సర్ ఏ. వెరీ గుడ్. అంటే ఇట్ కంట్రోల్స్ ద ఫ్లో ఆఫ్ డేటా ఇన్సైడ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ అండి. వెరీ గుడ్. ఎస్, ఇంకోలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు యాక్చువల్గా. సో మనకి ఒక కంట్రోల్ యూనిట్లో మనకి ఏముంటాయంటే మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ ఉంటుంది. సో కంట్రోల్ యూనిట్లో ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఉంటుంది, ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ ఉంటుంది. సో ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ యొక్క పని ఏంటంటే సో ఇట్ విల్ లోడ్ ఇండివిజువల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫ్రమ్ మెమొరీ అండి. ఓకే, సో అలాగే అవి స్టోర్ చేస్తుంది, సీక్వెన్స్గా స్టోర్ చేస్తుంది. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఏం చేస్తుందంటే సో ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అనేది సో టైప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లోడ్ చేసి అవి స్టోర్ చేస్తుంది పర్టికులర్ అడ్రసెస్లో. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ లాజికల్ యూనిట్ ఇన్ సిపియు? ఎస్, లాజికల్ యూనిట్ యొక్క పని ఏంటి ఆలోచించండి బాగా. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ లాజికల్ యూనిట్ ఇన్ సిపియు ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్? టు జనరేట్ ఎ రిజల్ట్, టు కంపేర్ డేటా, టు కంట్రోల్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ బోత్ ఏ అండ్ బి. చూడండి, మనకి ఇప్పుడే చెప్పాను కంట్రోల్ యూనిట్ యొక్క పని ఏంటంటే టు కంట్రోల్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ టు డీకోడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ టు కీప్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో అయితే సి అయితే కాదు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నాడు, లాజికల్ యూనిట్. ఓకే, సో డియా. ఓకే, సి, డి, ఇంకా సో డి అంటున్నారు. ఓకే, సో యాక్చువల్గా ఈ లాజికల్ యూనిట్ని మనం ఏఎల్యూ అంటామండి. సో జనరల్గా వాట్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ ఏఎల్యూ అంటే లాజికల్ యూనిట్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిపియులో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి, 2 ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఉంటాయి, 2 సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి.
సో ఒకటి కంట్రోల్ యూనిట్, ఇంకోటి ఏఎల్యూ. కంట్రోల్ యూనిట్ అనేది మనకి ఫస్ట్ అనమాట. సో మనం ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని డీకోడ్ చేయడం, మనం ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని సీక్వెన్స్లో ఏర్పాటు చేసుకోవడం గట్రా చేసి అది మనకి ఏఎల్యూకి పంపిస్తుంది. సో ఏఎల్యూ ఏం చేస్తుందంటే, సో ఇట్ పెర్ఫార్మ్స్ ఆల్ ద లాజికల్ ఆపరేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎడిషన్ కావచ్చు, మల్టిప్లికేషన్ కావచ్చు, సబ్ట్రాక్షన్ కావచ్చు, గ్రేటర్ దాన్ కావచ్చు, లెస్ దాన్ కావచ్చు. ఓకే, అలాగే బులియన్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి కదా, బులియన్ ఆపరేషన్స్ లైక్ అండ్, ఆర్, నాట్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనకి చేస్తుంది. అంతే, దాని యొక్క ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఏంటంటే టు హ్యాండిల్ ఆల్ ద కంప్యూటేషనల్ అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ టాస్క్స్ అండి. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా కంపేర్ డాటా. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో మనకి ఆన్సర్ బి. టు జనరేట్ రిజల్ట్ కాదు, సో సింపుల్గా డాటాని కంపేర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో డాటాని కంపేర్ చేయడం ఏంటంటే, సో ఆల్ ద లాజికల్ పెర్ఫార్మెన్స్, లాజికల్ ఆపరేషన్స్ని పెర్ఫామ్ చేస్తుంది, లైక్ బులియన్ ఫంక్షన్స్ లైక్ అండ్, ఆర్, నాట్. ఓకే, లైక్ ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, ఇవన్నీ కూడా. సో ఇదంటే కంపేరింగ్ డాటా. సో గ్రేటర్ దెనా, లెస్ దెనా. ఓకే, సో ఇట్ విల్ కంపేర్ డాటా బిట్వీన్. ఎస్, వెరీ గుడ్. సో బోత్ ఏ అండ్ బి అనేది ఇస్తాడు, ఎందుకంటే కన్ఫ్యూషన్కి ఇస్తాడండి. సో ఇట్ విల్ నాట్ జనరేట్ ఎనీ రిజల్ట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఎస్, వెరీ గుడ్. ఎస్. సో మీకు జనరల్గా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ తెలుసుకోవాలనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏఎల్యూ గురించి, కంట్రోల్ యూనిట్ గురించి, రిజిస్టార్స్ గురించి, యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి క్లాక్ స్పీడ్, ఓకే, అలాగే మల్టీ కోర్ ప్రాసెసర్స్ గురించి, ఇవన్నీ గురించి మనం చెప్పుకుంటాం యాక్చువల్లీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై ఏఎల్యూ టు స్టోర్ ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ అంట. సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ యూజ్డ్ బై ఏఎల్యూ, ఏఎల్యూలో ఏ టైప్ ఆఫ్ మనకి ఇక్కడ మనకి ఏమంటామంటే ఎలిమెంట్స్. సో రిజిస్టర్సా, హీప్ మెమొరియా, స్టాక్ మెమొరియా, అక్యుములేటరా, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ యూజ్ చేసి సో స్టోర్ చేసిన ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్. ఫైనల్ రిజల్ట్స్ కాదండి, ఫైనల్ రిజల్ట్స్ కాదు, ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్. ఎస్, రైట్. సో ట్రై చేయండి. ఓకే, ఆన్సర్ కొంతమంది ఏ అంటున్నారు, కొంతమంది డి అంటున్నారు. చూద్దాం. ఓకే, ఆన్సర్ ఏ. చూడండి, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఇది ఒక లాజికల్ క్వశ్చన్గా మనం చెప్పుకోవాలి. లాజికల్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, డి. ఓకే, సో డియా, కన్ఫర్మా? వెరీ గుడ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిజిస్టార్స్ వేరండి. సో ఎందుకు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారంటే, రిజిస్టార్స్ అనేది చాలా మంది అన్నారు, కానీ రిజిస్టార్స్ అనేవి ఏఎక్స్, బిఎక్స్, సిఎక్స్, డిఎక్స్ 4 ఉంటాయి. సో ఈ 4గిట్లో మనకి ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ని స్టోర్ చేయదు కదా. అందులో ఒక రిజిస్టర్ మనకి అక్యుములేటర్. ఎస్, ఏఎక్స్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి మీకు రిజిస్టార్స్ అని ఇచ్చాను, అందుకనే. సో రిజిస్టార్స్ అనేది మనకి ఒక 4 టైప్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి. సో అక్యుములేటర్, బేస్, మనకి టైప్ ఆఫ్ డేటా రిజిస్టర్స్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో ఏఎల్యూలో ఉండే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ మనకి సో స్టోర్ ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ స్టోర్ చేస్తుందంటే అక్యుములేటర్ రిజిస్టర్ అంటాం. ఓకే, సో ఎస్, ఆన్సర్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. సో డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఒక్కసారి చూడండి, మనకి ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఏఎల్యూ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఏఎల్యూ ప్లేసెస్ దిస్ ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ అక్యుములేటర్ అండి. ఓకే, ఆల్ ద డేటా ట్రాన్స్ఫర్స్ బిట్వీన్ ద సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అండ్ డివైస్ ఆర్ పోర్ట్ are done through this accumulator. అంటే ఫస్ట్ రిజిస్టర్ అక్యుములేటర్ రిజిస్టర్. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ రిజిస్టరే అక్యుములేటర్ రిజిస్టర్. సో ఇట్ విల్ స్టోర్ ది ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫైనల్ రిజల్ట్స్. యాక్చువల్గా ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ స్టోర్ చేసి దాని తర్వాత బేస్ రిజిస్టర్కి పంపిస్తుంది. ఆ తర్వాత సిఎక్స్, డిఎక్స్ పంపించి ఫైనల్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది. ఓకే, గుడ్ ట్రై, గుడ్ ట్రై. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ స్పెషల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ యూజ్డ్ బై సిపియు? ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్, స్టాక్ పాయింటర్, ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్, మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్, ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. సో గైస్, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారా ఛానల్ని? అలాగే మన యొక్క బ్యాచెస్, జ్ఞాన అకాడమీ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. మనకి అప్కమింగ్ బ్యాచెస్ కావచ్చు, ప్రజెంట్ నడుస్తున్న బ్యాచెస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎస్, యూ కెన్ ఎన్రోల్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇంకా లైక్స్ పెరగలేదండి. సో 26 లైక్స్కి వచ్చారు. మనం చూస్తున్నది 38 మంది. సో
ఎస్, ఒక్కసారి ఎవరైనా ఇంకా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేసేయండి ఫటాఫట్. సో ఇట్ ఈస్ ఎంకరేజ్మెంట్ అండి. సో 36 మెంబర్స్ చూస్తున్నారు, అందరూ కూడా లైక్ చేశారు అనుకోండి. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎంకరేజ్మెంట్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్? చూడండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు. కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ లాంటి ఆప్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు, బట్ అది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాలా వద్దా అనేది మీ చేతుల్లో ఉంటుంది. చూడండి, స్పెషల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ అండి, నాట్ రిజిస్టర్స్, స్పెషల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్. ఎస్, ఆన్సర్ ఏ అంటున్నారు. ఎస్, యాక్చువల్గా మనకి అన్నీ కూడా ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. చూడండి, జనరల్గా మనకి రిజిస్టర్స్ అనేవి 4 టైప్స్, AX, BX, CX, DX. బట్ ఇక్కడ మనకి స్పెషల్ పర్పస్ అనేవి కామన్గా ఉంటాయి. లైక్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అనేది ఇట్ హోల్డ్స్ ద డాటా, ఇట్ హోల్డ్స్ ద మెమరీ అడ్రసెస్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక 10 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చామనుకోండి. సో ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ మనకి అక్యూములేటర్లోకి వెళ్ళగానే సో ఈ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఏం చేస్తుంది, అక్యూములేటర్లో ఉండే ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఏం చేస్తుంది, సో ఇట్ హోల్డ్స్ ద, అంటే సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది హోల్డ్ చేస్తుంది, ఒక పాజ్ పెడుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇట్ హోల్డ్స్ ద మెమరీ అడ్రస్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, అలాగే మనకి సో స్టాక్ పాయింటర్ కానీ, ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ కానీ, మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్ కానీ. ఓకే, అలాగే ముఖ్యంగా మనకి మెమరీ బఫర్ రిజిస్టర్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, మెమరీ బఫర్ రిజిస్టర్. సో ఇది కూడా మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ స్పెషల్ రిజిస్టర్సే. సో ప్రతి రిజిస్టర్ గురించి మనం చదువుకోవాలి. ఎస్, స్టాక్ పాయింటర్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది టైప్ ఆఫ్. ఎస్, అంటే మేనేజర్స్ అనమాట. స్టాక్ అంటే ఏంటి, టాప్. సో ఇట్ మేనేజెస్ ద టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ ఇన్ మెమరీ. సో మెమరీలో ఆ టాప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని మేనేజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మనకి ఇంటరప్ట్స్ అవ్వకుండా, కాల్ డ్రాప్స్ అవ్వకుండా, సో అన్నీ కూడా మనకి స్టాక్ పాయింటర్ అనేది మనకి పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది టాప్లో ఉందనేది స్టాక్ పాయింటర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది మనకి స్టోర్ చేస్తుంది. ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ అనేది ఇట్ స్టోర్స్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ దట్ ఈస్ కరెంట్లీ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు 6th లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను అనుకోండి, ఆ యొక్క 6th లైన్ యొక్క డాటాని స్టోర్ చేసేది ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్, దాని పేరులో ఉంది యాక్చువల్గా. ఓకే, అలాగే మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్ వచ్చేసరికి ఇట్ హోల్డ్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద మెమరీ లొకేషన్ టు బి రీడ్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇలా మనకి ప్రతిదీ కూడా రిజిస్టర్స్ అండి, స్పెషల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు కావాల్సినవి. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్. ఆన్సర్ ఈ. Which of the following special purpose register keep track of the address of an instruction which is to be executed next అంట. ట్రాక్ చేయడం. సో ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం. ఓకే, ట్రై చేయండి. చూడండి, మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ స్పెషల్ రిజిస్టర్ కీప్స్ ద ట్రాక్ ఆఫ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ విచ్ ఇస్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ నెక్స్ట్. సో మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ 10 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే రిజిస్టర్ మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ లైన్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు దాని యొక్క డేటా అంతా కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్లో లోడ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత సెకండ్ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లోకి వెళ్తుంది ఖచ్చితంగా, అంతే కదా. సో బీ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ కదా. ఓకే, ఎస్, దీన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింటర్ అని కూడా అంటాం. సో అప్పుడప్పుడు ఇలా కూడా మనకు అడుగుతూ ఉంటాడు ఫ్రెండ్స్. What is the other name of program counter అంటే instruction pointer which points out the next instructions to be executed. So మనకి ఏ స్పెషల్ రిజిస్టర్ keeps the track of the address of the instruction which is to be executed next అంటే program counter or instruction pointer. So answer B is right answer. Stack pointer అనేది కరెంట్ రిఫరెన్స్. ఓకే, అంటే స్టాక్ పాయింట్ చెప్పాను కదా, టాప్ ఆఫ్ ది మెమరీని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. సో బట్ ఇక్కడ మనకి ఏమడుతున్నాడు, నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క అడ్రస్ని పాయింట్అవుట్ చేసేది ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్. వెరీ గుడ్. అంటే ఇట్ హోల్డ్స్ ద మెమరీ అడ్రస్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు బి ఫెచ్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక 10 లైన్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సో 8th లైన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది అనుకోండి, 9th లైన్ యొక్క మెమరీ అడ్రస్ అనేది సో స్టోర్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో. సో ఒకసారి 8th లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత 9th యొక్క అడ్రస్ అనేది మనకి ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో చూడండి మనకి ద ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ హోల్డ్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ది మెమరీ లొకేషన్ విచ్ కంటైన్స్ ద నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు బి ఫెచ్డ్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ అండి. ద ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఇస్ ఆటోమేటికల్లీ ఇంక్రిమెంటెడ్ ఆఫ్టర్ అన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ హ్యాస్ బిన్ ఫెచ్డ్.
అంటే ఒక 10 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ అయిపోయిన థర్డ్, థర్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు ఫోర్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క మెమరీ హోల్డ్ చేస్తుంది. అలాగే ఫోర్త్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు ఫిఫ్త్ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క మెమరీ అడ్రస్ని హోల్డ్ చేస్తుంది. సో ఇలాగా ఒక రెడీగా ఉంచుతుంది అనమాట. ఓకే, ఎస్, ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్. A special purpose that holds the address of the location to or from which data are to be transferred is known as memory data register, memory address register, index register, program counter. సో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ డి అయితే కాదండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. సో డి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క మెమొరీని హోల్డ్ చేసేది ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్. సో మనకి ఇక్కడ హోల్డ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ లొకేషన్ టు ఆర్ ఫ్రమ్ విచ్ డాటా ఆర్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఓకే, అంటే మనకి ఒక డేటాని పంపించాలన్నా, డేటా ఎక్కడి నుంచి తీయాలన్నా, సో ఆ యొక్క అడ్రస్ని హోల్డ్ చేసేది ఏ టైప్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ అంటున్నాడు. సో ఖచ్చితంగా మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్ కదా, ఎంఏఆర్, దీన్ని ఎంఏఆర్ అంటాం. ఇక్కడ ఏమిటంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ హోల్డ్స్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ లొకేషన్ టు ఆర్ ఫ్రమ్ విచ్ డేటా టు బి ట్రాన్స్మిటెడ్. అంటే మనం ఎక్కడికి పంపించాలి ఆర్ ఎక్కడి నుంచి మనం తెచ్చుకోవాలి. సో ఈ అన్ని అడ్రసెస్ అనేవి మనకి ఈ యొక్క మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్ మనకి స్టోర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దీన్ని ఎంఏఆర్ అంటాం. సో ఎంఏఆర్ హోల్డ్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ మెమరీ లొకేషన్ వేర్ ద నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈస్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ మెమరీ లొకేషన్ ఈస్ హెల్డ్ బై వెన్ ది ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఇంతవరకు చెప్పుకుంది ఇదంతా కూడా. వెరీ గుడ్. అదే డాటా అయిందనుకోండి, సో డాటాకి సంబంధించింది ఎస్, ఏ స్పెషల్ పర్పస్ రిజిస్టర్ దట్ కంటైన్స్ డాటా టు బి రిటర్న్ ఇంటూ ఆర్ రీడ్ అవుట్. ఓకే, సో ఇందాక మనకి మెమరీ అడ్రస్ అనేది, ఇప్పుడు మనకి డాటా అనేది. సో మనకి ఎస్ మెమరీ డాటా అడ్రస్ ఆన్సర్ 6. సో రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అక్కడ అడ్రస్, ఇక్కడ డాటా, సింపుల్. అక్కడ అడ్రస్, ఇక్కడ డాటా. ఎస్, సో 1 సెకండ్. Okay, voice clear? Voice clear? Okay, last question on the screen.
విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ యూ యూజ్ ఇట్ టు హోల్డ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ డేటా దట్ ఆర్ బీయింగ్ ఇమీడియట్లీ యూజ్డ్ బై CPU. So last question on the screen, guys. So top 20 questions. Okay. So which are the following use it to hold and transfer? Hold and transfer instructions and data. రెండు కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యొక్క అడ్రసెస్ అలాగే డేటా యొక్క అడ్రసెస్ రెండు కూడా హోల్డ్ చేసేది మనకి. సో రిజిస్టర్స్ కదా, సింపుల్ గా మనకి మైక్రో ప్రాసెసర్ కాదు, డేటా బస్ కాదు, రామ్స్ కాదు, సింపుల్ గా మనకి రిజిస్టర్స్. ఓకే ఓకే క్లియర్ గైస్? అంటే విచ్ స్పెషల్ రిజిస్టర్ అని అడగలేదు యాక్చువల్గా. సో రిజిస్టర్స్ అనేవి ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ మెమొరీ అండి. ఓకే, సో యూజ్ టు క్విక్లీ యాక్సెప్ట్, స్టోర్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ డేటా. అంటే డేటాని యాక్సెప్ట్ చేయడము, డేటాని స్టోర్ చేయడము, డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడము. సో ఇవన్నీ చేసేది మనకి కంప్యూటర్ మెమొరీ కాల్డ్ రిజిస్టర్స్. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా మన CPU ప్రాసెసింగ్ జరగాలంటే ఇవన్నీ కూడా మనకు ముఖ్యమైనవి. ఎస్, దీన్నే ప్రాసెసర్ రిజిస్టార్స్ అని కూడా అంటాం. వెరీ గుడ్. సో గైస్, ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ ది క్లాస్. ఓకే, సో క్లాస్ నచ్చినట్లయితే సో ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో లైక్ చేస్తూ ఎంకరేజ్ చేయండి. సో ఇంకా మనకి 35 లైక్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో ఇంకా ఎవరైనా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి దయచేసి. అలాగే ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో చాలామంది అడుగుతుంది ఏంటంటే ఎస్ కోర్సెస్ అయితే మన దగ్గర అందుబాటులో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. సో లేదు అంటే కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్లో మీకు డీటెయిల్ పెట్టాము, బ్యాచ్ యొక్క డీటెయిల్స్ పెట్టడం జరిగింది. సో KVS NVS Tier 1 టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ సంబంధించిన కంప్లీట్ లైవ్ బ్యాచ్ ఇక్కడ మనకి అందుబాటులో ఉందండి. సో జ్ఞాన అకాడమీ నుంచి మీకు లైవ్ క్లాసెస్తో పాటుగా రికార్డెడ్ వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ముఖ్యంగా దీంట్లో మీరు అడ్మిషన్ కావాలి అంటే ఇందులో మీకు యాప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, ICT క్లాసెస్, ఇంగ్లీష్, తెలుగు, హిందీ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, సో అయితే మీకు కావాల్సిన ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఉంది. 9493760585 నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేస్తే మీరు కాల్ చేస్తే మీకు డీటెయిల్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మీకు KVS NVS MTS సంబంధించిన పోస్టులకు సంబంధించిన బ్యాచ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో ఏకంగా కంప్యూటర్ లిటరసీ 640 మార్క్స్ ఉంటుందండి. సో హైయెస్ట్ వెయిటేజ్ యాక్చువల్లీ. సో ఇలా ఎవరైనా ఈ బ్యాచెస్ పర్చేస్ చేసుకోవాలి, ఎన్రోల్ అవ్వాలి అంటే ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి. దే విల్ హెల్ప్ యూ. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విల్ మీట్ యూ ఇన్ అనదర్ క్లాస్. అంటిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బాయ్. సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. సో లైక్ కూడా చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ.